আমাদের কাছে রয়েছে রাইট এ লেটার টু বিডিও অফ ইউর এরিয়া ইনফর্মিং হিম অ্যাবাউট করোনা ভাইরাস স্প্রেডিং র্যাপিডলি ইন ইউর লোকালিটি। তো এটা হচ্ছে একটা লেটার রাইটিং করতে বলেছে, যেটা বিডিও সাহেবের কাছে একটা নিজের এরিয়াতে যে করোনা ভাইরাসের স্প্রেড হচ্ছে র্যাপিডলি, দ্রুতভাবে। তো সেই ব্যাপারে বিডিওকে একটা ইনফরমেশন জানাতে হবে লেটারের মাধ্যমে, ইনফর্ম করতে হবে। তো সেইটা নিয়ে লেটারটাতে বলা হচ্ছে, ফার্স্টে এখানে যেটা হয় টু দিয়ে শুরু হয়, তারপরে দা বিডিও, অ্যাড্রেস অফ দা বিডিও অফিস, তাছাড়া সিটি, স্টেট, জিপ কোড, এগুলো তো সব জানা আছে। চলে আসি আসল বডিটাতে। রেসপেক্টেড স্যার অর ম্যাডাম, তারপরে বলছে, I am writing to bring your attention to the alarming spreading of the coronavirus in my locality. I am a resident of your locality, নিজের লোকালিটির নামটা দিতে হবে, and I have noticed a significant increase in the number of cases of COVID-19 in the area over the past few weeks. এরপর, as you are aware, the coronavirus is highly contagious and can spread rapidly through close contact with infected individuals. I am concerned that if immediate action is not taken, the situation in my locality could worsen rapidly. I urge you to take urgent steps to contain the spread of the coronavirus in our locality. This could include increasing public awareness about the importance of following COVID-19 protocol, such as wearing masks, practicing social distancing, and washing hands regularly. Now, additionally, I suggest that the local administration should consider conducting random testing drives in the area to identify infected individuals and isolate them to prevent further spread. Next, I request that you take immediate action to address this issue and keep your locality safe from the coronavirus. I am confident that with your intervention, we can work together to overcome this challenge and emerge stronger as a community. Thank you for your attention to this matter. তারপরে যেটা হয়, sincerely your name and next at the last date. তো এটা হচ্ছে পুরো লেটারটা বলে দেওয়া হলো যে কিভাবে লিখতে হবে, মানে বডিটা সম্পর্কে পুরোটা বলে দেওয়া হলো। তো এক্সামে বা অন্য কোথাও যদি এভাবে আসে যে বিডিও সাহেব বা এসটিও বা ডিএম, যে কোনো অফিসারকে যদি এভাবে লেটার দেয়া হয় অ্যাবাউট করোনা ভাইরাস স্প্রেডিং র্যাপিডলি, মানে যেটা লকডাউনের সময় খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল, কিন্তু এখন এক্সামের সময় এটা দিতে পারে। তো এইভাবে লেটারটা লেখা যেতে পারে, খুব সহজ ভাষায় এখানে দেয়া আছে, দেখে নাও। এইভাবে লেটারটা লেখা যেতে পারে।